Hello everyone, welcome to Asomiya Digital. আজি আমি এইটো তোমালোকৰ ক্লাস 8 ৰ ইংলিছৰ যে লেসন নম্বৰ 1 হয় দা প্ৰিন্স অফ পানিদিহিং এই যে লেসন আছে তোমালোকৰ এই লেসনটো আমি ৰিডিং কৰিম মানে তোমালোকে কোনোবা যে পঢ়াত অসুবিধা পাইছা পঢ়িব পৰা নাই হলে কি কৰিবা প্ৰথমৰ পৰা আমি লেসনটো কি কৰিম লাহে লাহে পঢ়ি যাম মানে পৰিটো ওয়াৰ্ডে আমি লাহে লাহে পঢ়ি যাম যাতে তোমালোকে মোৰ লগে লগে একেলগে পঢ়ি যাব পাৰা ঠিক আছে আমি মানে ৰিভিজন কৰিম আৰু ৰিডিং কৰিম আৰু এই লেসনটো এটো দা প্ৰিন্স অফ পানিদিহিং হক বা আন তোমালোকৰ যেনবা লেসন আছে সকলো বিলাকৰ ওপৰত অলৰেডি মই সুন্দৰকৈ লাইন বাই লাইন অসমীয়াত আলোচনা কৰা ভিডিও আৰু লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰ বিলাকৰ ভিডিও দিয়া আছে তো তোমালোকে যে হেবিলাক চোৱা নাই তাৰ লিংক এটো ভিডিও ডেসক্ৰিপচন দিয়া থাকিব তাৰ গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা নহলে ক্লাস 8 ইংলিশ সেই প্লেলিষ্টখন গৈ তোমালোকে সকলো ভিডিও চাব পাৰিবা বাৰু এতিয়া আমি ৰিডিং কৰিম ঠিক আছে মোৰ লগে তোমালোকে পঢ়ি যাবা আমি একেলগে ৰিডিং কৰিম দা প্ৰিন্স অফ পানিদিহিং এতিয়া লেসনটো আমি পঢ়ো মোৰ লগে তোমালোকে ৰিডিং কৰি যাব ঠিক আছে আৰু নেক্সট টাইম আমি ভালকৈ পঢ়িম তেতিয়া তোমালোকে চাই যাবা It rained heavily all week It rained heavily all week The swelling water of the Brahmaputra continued rising. Panic gripped Sitolia and its neighboring villages. Khoghan's own village, Borgaon was not far from there. That morning, a loud roar altered the riverside villagers. হৈ গৈছা নে ঠিক আছে they realized that the worst had happened. The embankment at Sitolia village was breached. কি হয় breached. Horrified they braced themselves for what was to come. The next page. তোমালোকে মোৰ লগলে পঢ়ি যোৱা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ ৰিভিজন কৰা হ'ব কাৰণ ৰিডিংটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকক মই পঢ়িব ভিডিঅ'ত কৈ আছো ইংৰাজী ৰিডিং কৰাটো তোমালোকক খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ আজিকালি তোমালোকে 9 10 যেতিয়া পাবা তোমালোকে ভালকৈ যে ৰিডিং কৰিব নোৱাৰা পঢ়িব নোৱাৰা তেতিয়া হলে প্ৰশ্নটোৰ কৰোতে বহুত অসুবিধা পাবা আগতে আমি প্ৰশ্নটো মুখস্থ কৰি আজিকালি আমি কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে ৰিডিং আমি কৰিব পাৰিবই লাগিব the next ahile in moments huge waves of water broke into the villages. The water rolled over some of the housetops. The air quickly filled with the cries and wails of the village. Folk huddle on rooftops of the sanghars and the mat billowing of the livestock being swept away. তাৰপিছত Khoghan, a young man
of 17 quickly grasped the seriousness of the situation and swung into action. The village folk and even his classmates at Nitai Pukhuri College called him the Prince of Panidihing. He is a brave fellow. They often said. পঢ়ি গৈছানে? অকমান দীঘলীয়া হ'ব পাৰে কাৰণ লেচনটো তোমালোকৰ দীঘল আছে অকমান, গতিকে আমি লাহে লাহে পঢ়ি যাওঁ, তোমালোকে মোৰ লগত পঢ়ি যোৱা, ঠিক আছে? Roman, hurry up. Khoghen shouted to his friend. There is no time to lose. Get hold of the others. Where are Domboru, Dhon and Abbas? Roman ran towards him. Cutting him short, Khoghen said, we need a few rafts of banana trunks. I will bring along my father's boat. We must rush to Sitolia. In no time, 5 rafts were ready. Each one steered with long poles by 2 boys. The fleet of rafts with Khoghen's boat in the lead now raced towards Sitolia. The marooned had to be rescued in no time. হৈ গৈছানে? কেনেকুৱা তোমালোকে পাইছা? তোমালোকে কমেন্টত কমেন্ট কৰিবা। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' কাৰণ আমি ৰিডিং কৰাটো থাকি যায় ন, বহুত আমি ৰিডিং কৰিব ভালকৈ নোৱাৰো, গতিকে তোমালোকে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'বিলাক বনাইছো। তোমালোকে কেনেকুৱা পাইছা কমেন্টত কমেন্ট কৰিবা, ঠিক আছে? By the time the people of Sitolia had been evacuated to the high grounds of the school building. Khoghen and his friends were exhausted but there remained the work of making arrangements of food and water for the men, women and children sheltered in the
school building. তোমালোকে পঢ়ি গলেহে লাভ হ'ব গতিকে তোমালোকে মই যে পঢ়ি গৈছো তোমালোকে ভিডিওটো চাই আছা নহয় লগে তোমালোকে উচ্চাৰণ কৰি পঢ়ি যোৱা ঠিক আছে The civil authorities at Demo also had to be informed immediately. Hey Khogen, Norenkai shouted from across the stretch of flood water. Dr. Hatiborua and his wife are stranded in their hospital quarters at Kotiori. Do something, will you? সুধিছে আৰু কোনে নৰেনকাই সুধিছে অকে নৰেনকাই তে কোনে কৈছে খগেনে কৈছে যে কি অকে নৰেনকাই shouted খগেন মানে কি হয় চিঞৰা ঠিক আছে এইবিলাক আমি যেতিয়া আমি অসমীয়াত গোটেই ৱৰ্ড বাই ৱৰ্ড লাইন বাই আমি আলোচনা কৰি গৈছো সেইটো আমি সুন্দৰকৈ গোটেই অসমীয়া শব্দ অৰ্থ সৈতে আমি আলোচনা তোমালোকে সেইটো ভিডিও চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'বা ঠিক আছে Domboru top into the boat hop into the boat we have got a job he called out to one of his friends then he steered the boat towards the dispensary. He had a knack. He had a knack for solving all kinds of problems. Half an hour later, the boat reached the doctor's house. It narrowly missed crashing into the railing of the veranda of the doctor's house. The doctor and Moni Baidew heaved a sigh of great relief. পঢ়ি গৈছানে ঠিক আছে এটা নেক্সট পেজত আছে step into the boat sir and Baidew step into the boat sir and Baidew Khogen stretched out his hand মেলি দিয়া হাতখন stretch মানে হাতখন মেলি দিয়া stretched out his hand towards Baidew the doctor was helped into the boat Moni Baidew was greatly scared to step into the boat rocking in the water somehow she was also helped into the boat two of the doctor's men two of the doctor's men also got into the boat we have to go
have to go upstream for some time. We have to go upstream for some time. Khoghen told the doctor. The boat was now quite heavy, with 6 persons and the doctor's bag, but it moved on steadily. পঢ়ি গৈছানে? Are you still scared? বাইদেউ? Domboru asked the doctor's wife playfully. She smiled. No, not when you two are around. She said. The boat took a U-turn now. It began to move swiftly with the current. Khoghen and Domboru altered the course of the boat to negotiate a sharp fall. But the next moment, a strong undercurrent almost pulled at the boat like a magnet. Caught up in a whirlpool. The boat capsized, throwing everyone on board into the flood waters. Once again, Khoghen was quick to respond. ঠিক আছে? In the semi-darkness of the evening, Khoghen spotted Moni Baidio's head popping in and out of the water as she was carried along by the current. An expert swimmer, Khoghen dashed towards her like an otter. He caught her by the arm and helped her to keep afloat until they reached a mound above the flood water. The doctor was also rescued and carried into the mound. Domboru and
Domboru and the two other men somehow managed to catch hold of the capsized boat that had almost been swept away. They also managed to bail out the water with the taps tied to the boat. The boys picked up the doctor and his wife and flung them into the boat. The crisis was over. Crisis was over. Khoghen, you have saved our lives. Khoghen, you have saved our lives, given us a new life. We shall never be able to repay what you did today. Exclaimed the doctor. Exclaimed the doctor, patting Khoghen's back. Moni Baideo touched his arm gently and said, thanks Khoghen. তোমালোকে পঢ়ি গৈছা নে মই অকলে পঢ়ি গৈছো তোমালোকে মোৰ লগত পঢ়িছা ঠিক আছে কাৰণ তোমালোক উচ্চাৰণ ইংৰাজী কিছুমান ৱৰ্ডবিলাক কেনেকুৱা হয় আমি কিছুমান শব্দ মানে উচ্চাৰণবিলাক বেলেগ হৈ যায় গতিকে তোমালোকে যিমানে উচ্চাৰণ কৰি পঢ়িবা সিমানে তোমালোকৰ পঢ়াটো ভাল হ'ব মই পঢ়ি গৈলে তোমালোকে এটা শব্দ হয়তো কেতিয়াবা নাজানিব পাৰা কিন্তু কি হ'ব তোমালোকে পঢ়ি অভ্যাস কৰিলে পৰিতে হবে তোমাৰ ভালকৈ পঢ়িব পাৰিবা এতিয়া এটা লাহে তোমালোকে বুজি পাব পাৰিবা গতিকে ৰিডিংটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে বুজি পালেও নেপালেও এটা শব্দ কিবা থাকি গলেও খুব ৰিডিং কৰিবা উচ্চাৰণ কৰি ঠিক আছে Sir, Khoghen said emotionally. You remember my mom and I had visited you in hospital 3 or 4 times when she had a serious ailment. Oh yes, I remember her. How is she now? Next আছে তোমালোকৰ হেক paragraph. She is fine by the grace of God and your help. That's wonderful. That is wonderful. What do the people of the village call you? Some prince? The Prince of Panidihing. Remind Domboru. The Prince of Panidihing. Remind Domboru. By reminded Domboru. You are a real prince. The doctor patted Khoghen's back once again with a smile.
The bright moon lit up the muddy flood water like gleaming silver. Gleaming silver. The boat bent its way towards the school building gracefully. The doctor knew that he would be the only doctor in the newly set up relief camp. But with Hogan and the others around there would not be many problems thought the doctor. So আমি লেসনটো প্ৰিন্স অফ পানিদিহিং এটো ৰিডিং কৰিলো আৰু তোমালোক কৈছো মই তোমালোকৰ এই যিবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিও এই সকলোবিলাক প্ৰশ্ন যিমানবিলাক তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিও লগতে অসমীয়াত সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰা ভিডিও মই অলৰেডি দিয়া আছে তোমালোকে যে হেবিলাক চোৱা নাই তোমালোকে এবাৰ চাবা ভালকৈ বুজা মই সুন্দৰকৈ বুজা ভিডিও দিয়া আছে আৰু তোমালোকে মানে কি হ'ল তোমালোকে হেবিলাক ভিডিও পাবা এইটো ভিডিওত ডিসক্ৰিপশন কৰি চাব পাৰিবা আৰু এবাৰ আমি পঢ়ি লওঁ চাগে তোমালোকে চাই যাবা মই পঢ়ি যাম কেনেকৈ আমি একচুয়ালি কিছুমান ক'ৰবাত দাড়ি কমা থাকে এইবিলাক আমি জাস্ট আমি ৰিডিং তোমালোকে শব্দবিলাক যাতে ভালকৈ পঢ়িব পাৰা উচ্চাৰণ কৰিবা হেনেকৈ পঢ়িলো ন এটা আমি কেনেকৈ পঢ়িম যদি পঢ়িব পৰা হওঁ তেতিয়া আমি এবাৰ পঢ়ি লওঁ ঠিক আছে দ্য প্ৰিন্স অফ পানিদিহিং এইখিনি নপঢ়ো বাৰু এইখিনি আলোচনা কৰা দিয়া আছে এটা আমি মেইন লেসনটো পঢ়ো তোমালোকে চাই যাবা অকল এবাৰ পঢ়ি যাব লাগে কাৰণ আমি কেনেকৈ পঢ়িম দাড়ি কমাৰ আমি যদি লাহে লাহেকৈ পঢ়ি তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰিডম ধৰি থাকে ন পঢ়াৰ কোৱাত দাড়ি কমাত ৰখিব লাগে ঠিক তেনেকৈ আমি পঢ়িম কেনেকৈ চাবা ঠিক আছে ইট ৰেইনড হেভিলি অল উইক দ্য swelling water of the Brahmaputra continued rising. Panic gripped Sitolia and its neighboring villages. Hogan's own village, Borgaon, was not far from there. That morning, a loud roar altered the riverside villagers. They realized that the worst had happened. The embankment at Sitolia village was breached. Horrified, they braced themselves for what was to come. তোমালোকে চাই যাবা আৰু তোমালোকে চাই যে মনে মনে তোমালোক কোনো ওয়ার্ড থাকি গৈছে নে হেবিলাক গম পাবা ঠিক আছে কিন্তু তোমালোকে খুব ৰিডিং কৰিবা লেসন বিলাক In moments, huge waves of water broke into the villages. The water rolled over some of the house tops. The air quickly filled with the cries and wails of the village folk huddled on rooftops of the sanghars and the mad bellowing of the livestock being swept away. Hogan, a young man of 17, quickly grasped the seriousness of the situation and swung into action. The village folk and even his classmates at Nitaipukhuri College called him the Prince of Panidihing. He is a brave fellow. They often say, Roman, hurry up, Hogan shouted to his train. There is no time to lose. Get hold of the others. Where are Domboru, Dhon and Abbas? Roman ran towards him. You know? Cutting him short, Hogan said, we need a few wraps of banana trunks. I will bring along my father's boat. We must rush to Sitolia.
In no time, 5 rafts were ready. Each one steered with long poles by 2 boys. The fleet of rafts with Khoghen's boat in the lead now reached towards Sitolia. The marooned had to be rescued in no time. By the time the people of Sitolia had been evacuated to the high grounds of the school building, Khoghen and his friends were exhausted, but there remained the work of making arrangements of flood and water for the men, women, and children sheltered in the school building. The civil authorities at Dimo also had to be informed immediately. Hey Khoghen, Norenkai shouted from across the stretch of floodwater. Dr. Hatiborua and his wife are stranded in their hospital quarters at Hotiori. Do something, will you? Okay, Norenkai, shouted Khoghen. Domboru, hop into the boat. We have got a job, he called out to one of his friends. Then he steered the boat towards the dispensary. He had a knack for solving all kinds of problems. Half an hour later, the boat reached the doctor's house. It narrowly missed, crashing into the railing of the veranda of doctor's house. The doctor and Moni Baideo heaved a sigh of great relief. Step into the boat, Sir and Baideo. Khoghen stretched out his hand towards Baideo. The doctor was helped into the boat. Moni Baideo was greatly scared to step into the boat rocking in the water. Somehow, she was also helped into the boat. 2 of the doctor's men also got into the boat. We have to go upstream for some time, Khoghen told the doctor. The boat was now quite heavy, with 6 persons and the doctor's back, but it moved on steadily. Are you still scared, Baideo? Domboru asked the doctor's wife playfully. She smiled. No, not when you two are around, she said. The boat took a U-turn now. It began to move swiftly with the current. Khoghen and Domboru altered the course of the boat to negotiate a sharp fall. But the next moment, a strong undercurrent almost pulled at the boat like a magnet, caught up in a whirlpool. The boat capsized, throwing everyone on board into the flood waters. Once again, Khoghen was quick to respond. In the semi-darkness of the evening, Khoghen spotted Moni Baideo's head popping in and out of the water as she was carried along by the current. An expert swimmer, Khoghen dashed towards her like an otter. He caught her by the arm and helped her to keep afloat until they reached a mound above the flood water. The doctor was also rescued and carried to the mound. Domboru and the 2 other men somehow managed to catch hold of the capsized boat that had almost been swept away. They also managed to bail out the
water with the taps tied to the boat. বহুত দীঘলীয়া হৈছে ন তোমালোকে আমনি পাইছা চাগে হয় নাই তোমাক চাই যাবা তথাপি আমি ৰিডিংটো কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি তোমালোকে ৰিডিং কৰিব পাৰা লেচনবিলাক তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তোমালোকে নিজে নিজে পিছত যিকোনো প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব পাৰিবা The boys picked up the doctor and his wife and flung them into the boat. The crisis was over. Khoghen, you have saved our lives, given us a new life. We shall never be able to repay what you did today, exclaimed the doctor, patting Khoghen's back. Moni Baideo touched his arm gently and said, Thanks, Khoghen. Sir, Khoghen said emotionally. You remember my mom and I had visited you in hospital 3 or 4 times when she had a serious ailment? Oh yes, I remember her. How is she now? She is fine by the grace of God and your help. That's wonderful. What do the people of the village call you? Some prince? The prince of Panidihing reminded Domboru. You are a real prince. The doctor patted Khoghen's back once again with a smile. The bright moon lit up the muddy flood water like gleaming silver. The boat bent its way towards the school building gracefully. The doctor knew that he would be the only doctor in the newly set up relief camp. But with Khoghen and others around, there won't be many problems, thought the doctor. So আজি আমি ইয়ালৈকে এই লেসনটো ৰিডিং কৰিলো পঢ়িলো তোমালোক কোনোবা যি ইমান হেখলৈকে চাই আছা বহুত তোমালোক বাই তুমি বহুত সিৰিয়াস হয় তোমালোক নিশ্চয় এনেকে তোমাৰ ভালকে যে তোমালোকে পঢ়া ভৱিষ্যতলৈ বহুত আগুৱাই যাবা বেষ্ট উইচেছ তোমালোকলৈ আৰু কৈ তোমালোক কৈছো তোমালোকৰ এই যে এই লেসনটোৰ ওপৰত বা ক্লাছ 8 ৰ প্ৰায় সকলোবিলাক লেসনৰ ওপৰত তোমালোক অসমীয়াত সুন্দৰকৈ লাইন বাই লাইন বুজোৱা ভিডিঅ' এই প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাকৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে তোমালোকে হেবিলাক ভিডিঅ' মোৰ তলত ডিসক্ৰিপচন লিংকত দি দিম লিংকত তাত চাব পাৰা নহলে তোমালোকে ক্লাছ 8 ইংলিশ যেটো প্লেলিষ্ট হয় তাত তোমালোক সকলো ভিডিঅ' চাব পাৰিবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং